เอ้ยคิวโอระเบิดพลังไอ้เหี้ย Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. More than 7,000 people accompanied him on his last procession. The heir to the throne of the flourishing empire was Charles's son, Wenceslas IV. His father had prepared him for this moment all his life. Wenceslas did not take จิ๋วก็ไม่ต้องเอ็นทีดิเหี้ย he neglected to stay for more. เอาก็ปล่อยมันไม่เปิดไอ้เหี้ย He even failed to turn up for his own coronation as emperor, which did little to endear him to the Pope. จะเคยซื้อมาตอนทัศนศึกษา Wenceslas the Idle did not impress the imperial nobility either. His difficulties mounted until the nobles, exasperated by the inaction of their ruler, turned for help to his half-brother, King Sigismund of Hungary. Sigismund decided on a radical solution. He kidnapped the king to force him to abdicate. Then he took advantage of the ensuing disorder to gain greater power for himself. He invaded Bohemia with a massive army and began pillaging the territories of the king's allies. It is here that my story begins. ปืนพระราชาไอ้กูว่ามันควรจะทำแบบเพลงเสียงเพลงปืนแชมเบอร์เป็นเพลงตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อกูเหนื่อยครับเพลงผู้พิทักษ์พายเนี่ยไม่ได้เลยอ่ะคือแบบเล่นรู้สึกกูเล่นไม่เข้ากับทีมแม้แต่นิดเดียวอ่ะแม้แต่นิดเดียวเล่นไม่เข้ากันเลยนั่นคือไอ้เหี้ยไม่คมเลยวะเซฟวิลิโลโอนทามิ่งเกินดวงไอ้เหี้ยเวลามีเยอะเที่ยวเหี้ยเป็นกูวิ่งอ้อมเลย I'll be with you. How are the town folk getting on? Is it peaceful here? It's so quiet here, someone will soon end up swinging from the gibbet. เดี๋ยวตัวว่าเป็นเหี้ยเหรอตัวว่ามันโดนเฟกไงมันโดนแคบตัวว่าไอ้นี่แหละไอ้เหี้ยอ้าวแล้วมันทำเหี้ยทันปะเนี่ยโอ้โหทามิ่งมันจะอะไรขนาดนี้วะงงมากตัดเสียวไส้ไอ้เหี้ย
โอ้โห ถ้าวิ่งมันดีไปเว้ยเบื่อมากเลยแต่พวกที่เล่นเกมไม่ดวงดีอ่ะไอ้เนี่ย What do you want from me? กูฆ่าอะไรสักคนหนึ่งอ่ะไอ้เนี่ยเรา I'd ไม่ใจ like กูจะกลับมา to order something here. And what is it you'd ว่า like? เนี่ย Proper bath. And my clothes need washing. But of course. Money first, though. I'm not giving you that much. And how much are you willing to pay? แค่ฟูลออฟไอ้แค่นี้สไปก็จะร่วงเอา We agreed. You're a right pinch purse. You won't regret spending the money. I guarantee it. Good luck then. I think rotate โอ้ เฮ้ยเทียบจะมีอีกเหรอวะโคตรเทียแอ็ก2ตัว แฟงติดแฟง bro ไอ้เนี่ยมุกเดิมไอ้สัตว์มุกเดิม Take care. เฮียเอ้าเฮีย เฮียอะไรเนี่ยมึงกูเห็นไหมกูไหม เฮียไวเปอร์บัวทรงนะฮะ เจ้าชิบหายไอ้สัตว์โคตรไหวไวเปอร์บายพีสเซกูแตง bro โซกูทำไว้ก่อนแล้วก็จบเกมว่า fucking ยูเลตไวเปอร์ไอ้เนี่ยเหมือนกูยูเลตกว่าทำนี่อะไรกูไม่ได้ไม่ใช่ดู ทันทีมาผมแล้วทันที โอ้ ไอ้เหี้ยจีทำนี่วัดทำอะไรไม่ได้ใช่ไหม ทำได้แล้วเนี่ยโอ้ย The Lord be praised. What's on your ไอ้ mind? สัตว์เนี่ยโคตรเฮียนะมึง I เห็น heard เมื่อ you กี้ว่า wanted to talk to me, my lady. ไซเคียnot have money ไซ How can I help? กูแพลน My ไม่ cousin, มีแล้ว young จี Sophie, is ย้ายมีหลัง very เขา ill. นะเว้ย It will be an entry into a new life, and I want everything to be perfect for her. I'm looking for a few things to give her as a gift, and you're going to find them for me. โอ้ยืนแต่ละคน อยู่ดีก็โปไอ้เหี้ยหายไป3 คน Normally, I'd let the Chamberlain take care of it, but he doesn't have any taste. I can't trust him with this. And I've been told no quest is too challenging for you. Is that not true? ลูกปัญญาอ่อน It will be my honor, my lady. I need you to pick up an ornamental crown from Sasa for Sophie, wine from a merchant in Ratai, and a roan from the stable in Deliverance. ไอ้เหี้ย Who am I supposed to pick up the wine from? ยังไอ้สัตว์ From เมื่อกี้ไม่เห็นพี่จริงจัง Copenhagen, ว่ะ Ratai. He's the only person in the whole region who can Mà, supply Chana genuinely good wine. And believe me, I Chana know hết bị what I'm tà. talking about. กูว่า There จะ you go. ก็ได้แล้วไอ้เหี้ย5 ตา4 ตาไม่ได้ชนะแค่6 ตาติด And the แล้ว ornamental ก็ชนะ crown? เกมนี้แล้วเว้ย I เป็น had ง่าย no ๆเพื่อน believers in Sasa make it, and now they've written to say it will take a while longer. That just won't do. The wedding is กู almost มีความ upon เชื่อ us, มั่นใน and I เศ need ษ it. อะเศษมันจะ Go มี to เหมือนกันไม่ใช่ Leslie กูใช่ไหม and Leslie and pick it up. Who am I Well, supposed to pick up the wine from? From Conrad Hey, yeah, Hartman what- in Ratai. what- He's what the do you only get? person in the whole เหี้ยไอ้ region เศษไม่มองนี่คน and เดียวแล้วก็ believe มอง me, ผิดโอ้เหี้ยกระตุก You said... wait bro Rose, I will oozes. anti for you precisely. It's a beautiful I think animal. Wait we till should you see rotate it. Dietrich It's said a he'd good ride idea. it here himself, but I can already imagine how he'll end up killing himself on that horse. But หลุด you, ทางแล้ว so young and vigorous. Wine, a roan, and a crown. I can handle that. นี่ไม่เอาจี Thank ดู you, ในซ้ายก่อน Henry. I just wish there were others here I could trust so well. May the Lord watch over you.
อุ้ยทรงดีใช่ไหมจะเจอแพ้ไอ้เหี้ย ไม่น่าเลย God bless you. What troubles you? ออ God save my lord. อเปอเรเตอร์สนิท I hope things are peaceful in your fiefdom. โอ้โห Peace is rare in these แพ้รัวๆไอ้เหี้ยดูดีแดง เออ You มัน know, ก็คือ I'm ไง troubled by politics ยัง and warfare. What's wrong? The monastery stalled the purchase of stone and everything connected to the building project. And now I find out it's because of the quality of the stone blocks, or so they say. I don't believe a word of it. It looks เว้ย like เก profiteering ม to หมา me. What do they say is wrong with the stone? Supposedly, there was an accident when one of the stone blocks broke loose, fell, and killed someone. ไม่ต้องสอนน้อง But อี the ก quarrymaster swears by all the saints it isn't possible. He says he sends only the best stone, and I believe him. He's reliable and an experienced quarryman. Profiteering? What's the monastery trying to accomplish? To lower the price. What else? We've already given them a fair price, and they still delay with payment. Or worse. Worse? You mean they'll stop paying completely? You could put it that way. They're looking for an excuse to back out of the contract and find another quarry where they'll be able to secure a more favorable deal. And is anyone dealing with the problem? Well, my chamberlain is in charge of it, as always. But all he's done is send them a letter. He says putting more pressure on the monastery could provoke them. Those are his words. So there's nothing else that can be done? I don't know. I've been thinking about taking a more direct approach. But I expect the Chamberlain won't even hear of it. He'll just keep on sending them polite letters and hoping that does the trick. I could help with this. Do you think this is a job for you? You aren't even in my service. I do serve Sir Radzig. He knows he can rely on me when he needs me, and I've never let him down. This is true. So do you want to go to Sasol and ask ไอ้เหี้ยโด about ตา the ดีกว่า stone? Yes, I'll do it. จริงไม่มีกันบ้านให้ทำอ่ะ I'd like you to ask about the stone and เดี๋ยว keep กูต้อง your สอนน้อง ears ตอน open. เย็นนี้ See if they aren't Oh, talking okay. about another quarry. เขาสอบมันแบบทำสอนมัน Hopefully they'll แล้วมัน talk. จะสอบพรุ่งนี้มั้ย You ride in สอน my ไอ้เหี้ย ตอบอะไร So don't forget to remind them of it. Good luck to you. ตอบอะไรวะ นั่นไง เขาเรียกไอ้สัตว์กูไม่ได้เก่งคุยเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวต้องโดต้าแล้วนะวันนี้โดต้าไม่มีติดกินแบบเปลี่ยนแค่ตัวละครด้วย แต่มึงจะเจอทีมกากหรือเปล่าเนี่ย นะเปลี่ยนเพศพอเลยวะ เป็นเพศอะไรเหี้ยแพนนอลแอสซัสซินจะผู้หญิงกับผู้ชายเหี้ย มีสกินอ่ะ งงทำมาขายใครไว้เหี้ยจะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนะ Good day to you. I heard that the monastery's causing problems.
Well, it may seem that way to someone who's unfamiliar with this specific case, but in fact, the situation is far more complex. So they aren't buying less stone, and it isn't taking them longer to do everything? Well, yes, these things are happening, of course, but it's hardly the first time. It's common practice. I've written them a courteous letter, and the มึ matter ง will จะ be ดูไอ้ settled เหี้ยมึง very ให้มัน soon. ดูความน่าปว And ด what if they're ไม่ looking หรอก for อันนี้ another กูน่าจะ quarry? โชว์แบบไอ้เหี้ย Better stone at a better price? แบกโชว์ไปโชว์ไปเลย Nothing but idle rumors. I haven't received an official complaint from the เมื่อวาน monastery, เล่น so อย่าง all ดี is เลยเหี้ย well. ทีมอย่างไก่ As I've said, we just need วันนี้ wait, and this will all เล่ be นดีเหมือน resolved. กันไอ้เหี้ยไม่รู้ทีมจะไก่เหมือนกันหรือเปล่า พูดว่าอะไรนะ โทษที ไม่อะไรนะไม่ พูด เปิดติ๊กต็อกเฉย อ๋อ ๆเต็มแล้วมั้งเขาไม่ฟูนะเขาไม่ฟูแล้วมันฝัก โอ้ God be with you. Can we trade? If you've got the coin. เว้ยเล่นแครี่ดีกว่าไอ้สัตว์แบกทีมได้แน่ๆเฮียไม่ได้ละเล่นกลางปัญญาอ่อนเชมดูนี่สิเชม ดูกันไหมวะ ไม่เฮียโดนแต่ไอ้เฮียแม่ง โดนจิก เกม1v9ไอ้เฮียเกมเดียวในโลกมันจะไม่ขนาดนั้นเกมที่เล่น1v9แน่ๆแรงกลัวนะแรงอื่นไม่รู้แต่แรงกู1v9 อีเล่นบูทบิงดีบูทบิง วิ่งไอ้เคี้ยพอก่อนไอ้สัตว์ลิงก็ไม่ได้อยู่ในเกมนะ พูดวิ่ง บูทบิง คือจริง แล้วนักเย็นไอ้สัส ๆตัวนี้พี่แกมเล่นตอนนั้นไม่ก็โหดนะไอ้เหี้ยตอนนี้มันโดนเนิร์ฟรัวๆเลยที่พี่แกมเล่นอ่ะวันนั้นอ่ะ ไอตัวแดงๆอะ ตัวแดงๆอ่ะมัน บูท เก่ง บิง มาก โหด เลย สุดเนี่ย What about this? เพราะว่าเป็นนักเย็นที่โหดที่สุดเลย เกมเย็นที่เนี่ยดูก่อนดู I knew we'd come to an arrangement. ดูก่อนนี่ตอนนี้เจ๊แกได้เป็นเด็ดบอยเพราะมันไม่ได้กินเยอะไม่ได้กินขึ้นจากกินนี่จะกินไม่ได้บอกแค่ไม่ใช่แบบมันแรงกินแล้วยิงสูงขึ้นโดยจะกินแล้วยิงสูงขึ้น Yeah. 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 เล่นตัวแบบมั่วๆเล่นเนี่ยเอาซิมซัพพอร์ตมาแครี่อะไรเงี้ยแต่แรงแค่นี้มันเล่นไม่ได้จริงๆว่ะตอนแล้วเศร้าเลยนี่ไงเจนไอตัวแค่เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นผู้ชายไว้ ทำไมอยู่ดีเปลี่ยนเพศได้ไงวะแล้วแต่เมตา ไปกินไม่ใช่พาร์ทนี่เกมไปเที่ยวพาร์ทเกมแค่นี้นะถึงเติมถึงจะขยันแค่ไหนก็ไม่มีทางเลือกตามเลยหมายถึงไม่มีทางแบบได้รับของรางวัลสูงขั้นสูงสุดอะไม่มีทางหรอกวันนี้โหมดนี้ด้วยนะเว้ยโหมดแบบ RPG เกมเรียบแบบนี้มี12มี12คนตีกันมีโดต้าอารามเรียบมีใครอ่ะหมดลองไม่น้อย
Jesus Christ, have mercy on me! I surrender!ตัวไหนดีชอบการเนี่ยทั้งตัวไอ้เนี่ยตัวนี้ตัวเรื่องใหม่เจนสักตัวดิสักตัว พูดวิ่งอะไรกันกับ พูดวิ่ง ตัวนี้ก็เป็นซับเพื่อนเป็นซับ เอาตัวที่เป็นนิโกรเอาตัวที่เป็น LGBTQ ดิ ไม่มีมีอะไร โอ้เอาไปเซ็กชวลดิโอเคเอาตัวที่เป็นเกย์ทันทีตัวที่เป็นบิ๊กโบรบิ๊กโบรบิ๊กโบร การลิซ่ายิบน้ำไม่ได้ปล่อยก็ไม่ติดใช่ไหมไม่ได้บอลแต่จะร้านเลยปล่อยแล้วกันบอลพี่ Yeah. บอยที่บอยดีกว่าเลยนะเกมนี้มันมี BKB ไหมเป็นไอเทมแบบการเวท100%แล้วก็ส่วนใหญ่กิลสถานะไม่เป็นกิลสถานะไม่เป็นเวทไงมันก็ติดป้องกันเวทได้2ตัวก็คือจะตันไม่ได้นี่มันไม่ได้เว้นแต่ว่าตันแบบบางประเภทหรือไม่ก็กิลบางประเภทที่มันทะลุ BKB ได้เกมที่นี่แครี่ก็เลยส่วนใหญ่จะต้องออกเกมนี้เพื่อที่มาทำให้เป็นงงไหมงงนิดหน่อยมีไอเทมเวทใช่ไหมแล้วมันจะไม่โดนตีกับเวทเลยเว้ยเดเมจเวทเลยเว้ยประมาณ9 ถึง 10 วิหรือแรกๆ9 วิหรือไปเรื่อยๆก็จะไปเรื่อยๆ Jesus Christ be praised. ไม่โดนอะไรเลยนะ6 วิเต็มเข้าใจไหมเพื่อนไม่ค่อยนึกถึงอันตีคิวคอร์ดจะได้อันตีคิวคอร์ดเนี่ยโดนเดเมจเวทด้วยคนทิ้งนี่9 ถึง 10 วิตัวไหนจะออกมาได้มันไม่ได้เดเมจอีกคัสคีท่านจีทำอะไรอยู่ท่านจียืนเฉยๆอะเอาเลยตัวเฮียเละไอสัตว์เละชิบหายแล้วทีเฮ้ยได้อยู่ดีโยนนี่โดนก็ชนะแล้วไปสวยไม่ช่วยพวก You don't look like the makings of a priest or clerk. But why not? I've taught all sorts. Bear in mind, it won't be all that easy. You'll need plenty of time and a few groschen for my trouble. Alright. I don't want to waste time. We can get started. The sooner I master it, the better. Very well. I will require some จี groschen เดินไปตีป้อมสดๆเลย and จี set aside at least a couple of days so I can put you through your paces. If indeed time is of the essence. Here are your groschen.
Then we may as well start. ก็พยายามตีคีบเองให้เตะๆไปใหม่ไม่ว่าจะดันสูงมีการตีเพื่อนตายแล้วอ่ะมี Wake up, แบบ lad. กรณีแค่นั้น Time we were getting on. มีกันแรกกูเล่นใหม่ๆกูเคยแบบตบเพื่อนแตกอะไรเงี้ย So, ทำไมวะคือสกิลต้องห้ามโดดเพื่อนหรือว่าอะไร ไม่มันแบบเหมือนเพื่อนมันแบบโดนดาเมจจะถึงตายแล้วอะแล้วมันตีได้มันดี you ought ไม่ to ใช่มันตีเองอ่ะกูก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าโอ้ยเฮียลาคีฟไม่ได้เล่นนานลาคีฟโคตรกากอะเฮียกู ไม่ได้นานกี่วันวะ เมื่อวานเพิ่งเล่นนี่วันไม่ได้เล่นบ่อยเลยพูดไปอีห่าเอ้ยเฮียฟูไม่ทันฟูคีฟไม่ทันปล่อย โดกาคู is real มึงเคยได้ยินเสียงปะวันพีช is real วันพีช watch this เบื่อที่ไอ้เฮียนี่ซัพพอร์ตจะฆ่ากูแล้วเว้ย Wonderful. ซัพพอร์ตกูไม่จะลาคีฟกู What เห็ did น you learn? อีมันพยายามจะลาคีฟกู That being greedy doesn't pay. Excellent. You're one of my most talented pupils. You've uncovered the meaning hidden in the letters. Like I told you, books are valuable. And the words that you place in them ought to be อีวานเกเลียน Does อีวาน that เก mean เลียน that แม่ I ง can read? จะมาฉายที่นี่วะ Yes, you have the จะ foundation. มาฉาย Remember, ที่ my เอามา the ตอง pen is mightierที่ธรรม than a ศาสตร์ sword. To Huh? fully Thằng learn Phật your thầy way mà kia around nè. words will ไอ้ take เฮีย a lot more reading ไอ้ yet. เฮีย Now we'll kia move hả? on to the second lesson, เอ้ย which กู will be much harder. กู Many ถ้าเกิด books ธรรม are ศาสตร์จะฉายหนังกูว่าต้องมาฉายหนังอะไร early แบบเกี่ยวกับการเมืองแน่ไอ้เหี้ย If you Yeah. really want to be You there? educated, Yeah. there's no getting away Yeah. from Latin. ฮะ หนัง There's เกี่ยว a กับ book เจ้า on the ทั่ว table ๆไอ้ with เหี้ย some text. อะไรนะ Read it and then ใช่ compare. เฮียมันมี You ไม่ may มี not understand. อีวานเกเลียนมันจะเอามาฉาย4 ภาครวดเลยมั้ง I นี่แบบ only ขอ just managed the fable วัน about the ที่ goose. 8-9 Now you're asking me to tackle Oh. Latin. You're a clever อยากดูไอ้ lad. เหี้ย You'll manage. แต่กูต้องไปฝึกอ่านซับขาไอ้เหี้ย ไม่มีภาคไทยอ่ะ หืม ไม่มีภาคไทยอ่ะ ว่ากูจะหาเพื่อนไปดูกูต้องดูภาคดูดีมีภาคไทยแบบ I read the page. So tell me, Distrupule, what's written there? Nullus est liber tam malus. Non lique parte prosit. Good heavens! Don't tell me you haven't had lessons before. Excellent. Well, there's nothing more I can teach you. Congratulations. You can go and be ordained right away. Thank you, Domine. I'm feeling a lot wiser.
ตุ้นตูนตูนตูนตูนถ้าเกิดมันมีภาคไทยกูไปดูภาคไทยคนเดียวก็ได้ไอ้เหี้ย เอาทำไมวะ ไอ้เหี้ยกูว่าคนส่วนมากเราชอบดูซับใช่ไหมล่ะกูเป็นคนที่อ่านซับไม่ค่อยเก่งไงกูเลยจะดูภาคไทย มึงอีวานเกเลียนนะว่าถ้าเกิดมันฉายลงภาคไทยดีกว่าเว้ยเชื่อมันเวลาวงการภาคของเราอีกนะมันเขามีคนบอกไม่ได้ลงไม่ให้ลงแต่ว่าอาจจะเป็นคนไม่ชอบจริงๆแต่ว่าอย่างวันพีซอย่างเงี้ยวันพีซต้องภาคไทยเท่านั้นไม่งั้นเรากลัวนะภาคญี่ปุ่นไม่ดูแล้วไม่อินไหนค่ะ อ๋อมันฉายทุกภาคเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยอีวากีเนี่ยมันฉายทุกภาคเลยว่ะ Good day to you. God bless. รายละเอียดหลังจากที่เกิดมหาภัยพิบัติโลกเป็นขั้นอิมแพคภาคอะไรวะภาคไทยนี่ เจอไม่งงจริงหรือแค่อุปโลก เวท เว คน ลา ที่ ห มึ นึ่ ง งอะไร มี เงี้ย บทมือ Good day to you. ร่วมกับ What do you need? Fancy throwing a few? God be with you. My respects to you. Is there anything ว่ามันไม่น่า suspicious ภาคไทย going on in these parts? Indeed, there ดู is. แล้วรอบไม่เยอะน่าจะเป็นซับมากกว่า Just last night, Father Godwin was here, calling fire and brimstone อ๋อ down ใช่ on ไทยซับ the herb woman. ไอ้สัส He's not one to make a fuss over some trifle either. 11 โมง And there's more. บ่ายโมง Around 50 here, เที่ยนั่งดูทั้งวันเล you ย should hear about what Vashek the groom has นี่ been กูอยากดู up to แค่ภาค with 4 the sailors. When the head groom told the lads here, they ภาคอื่น fell ดู off ไว้ their ก่อนก็ seats ได้ laughing. เดี๋ยวกูเข้าน้ำ โอเค Is there somewhere I could sleep here? I suppose I could find something. For how long? Just the one night? All right. Money up front, though. Here you go. You all like it here. Like sleeping on a cloud, it is. May the Lord watch over you.อ๋อ แล้วกูจะไปหาเพื่อนก่อนรอบหนึ่งไอ้เหี้ยเพื่อพอดดูซับไอ้เหี้ยแล้วค่อยไปดูของจริงเลยสัส ถ้าไม่เก่งอะ มันจะดีแล้ววะ มันก็แล้วมันก็ได้เนื้อเรื่องไอ้เหี้ยก็สนุกนะกูก็ทำแบบบ่อยๆทำบ่อยถ้าเกิดเรื่องไหนไม่มีพักไทย อ๋อ อีวานเกเลียน I see you know how to wield a sword, Father. I wouldn't have expected that from a man of the cloth. With a stick. โอ้มีแม่มึงยังมีไอ้สัตว์หลอนชิบหาย Reminder of my youth and days gone by, and it helps keep me in good form. Do you have any work that needs doing? My dear lad, I have more worries than I can bear. Another pair of shoulders would ease my burden. I have to deal with a local witch. A witch? The herb woman, old Gertrude. That devious hag who will stoop to anything. Like all herbalists, for that matter. Oh, don't tell me. 400 The cows are giving blood instead of milk.
and babies are being born with 2 heads and a tail. This is no laughing matter. Gertrude isn't evil. She just has peculiar ideas about what's good for 400แล้วซัพพอร์ตไม่ก็ไม่ A ให้ little bird told me she incited some Ujet women to แค witchery. รี่มึงเป็นสักก่อน A little bird told you, did it? You know how good people are at seeing the splinter in ที่ another's เราจะไป eye, เกี่ยวกับ not เก the เลียนแม่ง beam in their own. แม่ง In other แม่ง words, ต้องแบบว่า someone's been dusted. And what's the problem? As long as เฮ้ยเฮียมีภาคไทยด้วย you เฮีย be psychic to bloated cows, assisting in childbirth, burning incense in bed to help with sleep, then nothing at all. But ไอ้ this เฮียจองหมดแล้วสัตว์เอ้ย it's ไว้ unsafe. All ตรง sorts กลาง of ไม่จองหมด molds แล้ and วไอ้เฮีย lichens เอ้ and ย poisonous plants and other foul things เว้ go ย into those concoctions. เอา I'd hate to see her poison some poor gullible lass. What do you want me to do? I want you to go and โอ้โห see ไอ้เฮีย her ภาค and find out what ไอ้ she's เฮีย been ภาค up ภาค to. นี้เป็นคนจ I องภา know คไท she ยเย lives อะ in ว่ะ fear of the Holy Church. โอ้โห So tell her I sent เฮี you. ย That will make her talk. โหวันที่ 9 ให้มึงคนจองบนหลาบ้านเลย If you learn that she truly did involve folk in some foolishness, เสาเสาในห้อง get นี้ all ที่อยู่ you can and deal with ดูภาคไทยยังงงเลยที่จะให้ไปดูซ้ำอีกรอบ it. Good. And never โอ้โห fear. I'm a man who always มึง pays his ญี่ debts. ปุ่นก็ไอ้สัตว์ You'll find Gertrude, the old herb woman in the woods. God be with you. มึง11 โมงไม่คนจองจริงโอเคเฮียถะแถวที่ดีที่สุดคนจองหมดแล้วไอ้สัตว์ป่วยเฮียทำไมมึงเปิดฉายน้อยจังวะไอ้สัตว์ ดีมา ไม่ น้อย คิดว่าจะได้กำไรไม่คิดว่าจะได้กำไรไง ไอ้เฮียคนจองจะเต็มโรงเลยนะไอ้เฮียข้างหน้ายังมีคนจองเลย ดีมาสูง FC วายเกเลียนเนี่ยเพราะว่าคนที่ดูวายเกเลียนเนี่ยรอภาคนี้มานานแล้วมันมีฉายใน Amazon Prime อ่ะแต่ว่าคนที่เขาอยากดูโรงมีเยอะโอ้ยสัตว์มึงแบบเฮียมันน่าจะลงมากกว่านี้เฮียไม่มีแค่4 รอบเองบางทีวายเกเลียนภาค4อ่ะ เศร้าอ้อตีนกู เฮียกูสอบเสร็จจะว่า8 ตุลาเลิกก่อน ไม่ได้ประโยชน์เยอะนะเชฟ
8,400บวก4,100เท่าไหร่วะ4บวก4,100บวก300 Yeah. Yeah. ตัวโลซีวาเกเลียนนี่เว้ยมันเปิดฉายรอบปกติทีหลังคือแบบว่าไอ้รอบ8รอบ9เป็นรอบพิเศษเนี่ยมันจะมีภาคเก่าเลยภาค1ถึงภาค3 คือยังไงวะถ่ายพร้อมกันทีเดียวมาราธอนอ่ะนะ ก็คือมันมี4ภาคไงอีวาเกเลียนแล้วก็ไอ้ มันไม่ได้มีเป็นตอนๆใช่ไหมมันมีภาคใช่ไหม อ๋อไอ้คือมันตอนอ่ะจะเป็นปี1995จะมี26ตอนจบแล้วก็แล้วก็2 The Movie แต่ว่าที่เป็นเอามารีเมคมันจะมี4ภาคจบเป็นหนัง Good health to you. อีวาเกเลียนมีฉายที่ไหนบ้างวะ I'm looking for the local group. Well, you found him. What can I do for you? The Lady Stephanie of Talbot sent me. She said you have a roan ready for her. Well, Chamberlain Dietrich said someone would come. We have him here, but if he's ready, I can't say. That miserable horse will let you saddle him and walk him around the courtyard, but as soon as someone sits on him, he goes completely wild. That horse is supposed to be presented at a noble woman's wedding. It probably won't be appropriate if he makes a spectacle of his rider. Is there anything I can do? Try asking Vasha. For some reason, that devil horse listens to him. Then take the horse with you. Dietrich's arranged everything. God be with you. Any work? โอ้อีวาเกเลียน Enough for a dozen men. ดู You can take โอ้ the แต่ place ว่า of ถ้าเกิด the ไป stable hand Vashek เรื่อง for a จำหน่าย start. 16 กันยา What happened? เอ้า Did he do something wrong? Just found out that he More. lost our pie. ซื้อของกัน Lost it where? In his stomach? ซื้อบัตรได้ I was a ได้ master ที่แอปพลิเค stallion. ชัน A lovely dapple. เอฟทีวี Oh มาก Well, that's bad news. นักคุย How did Vashek manage to lose พว it? กโปสการ์ด He ยัง fell, banged his head, and the horse bolted. Can you fathom it? A stable hand falling off a horse. And then Pie took off at a gallop. Well, I can't take Vashek's job, but I can try to find your pie. That would be nice of you. If there's anything you need to know, ask that fool. I was too livid to even speak to him. Right. I'd like to buy a horse. Well now, have you seen our steeds? I have. ส่วน Fine animal. แต่เลยกูจะยอม Nothing เสีย but ตังค์ best อยู่ to you. Is there one in particular you fancy? เนี่ยกูสอบไปเต็ม I'll miss him. He's a gentle, loyal stallion who obeys without hesitation. Maybe some other? Strong and swift. And he's none as big. He'd carry you to hell if you wanted. Maybe some other? That one you can have cheap. He ain't too strong or fast for that matter. But he's as loyal as they come. Very? That's a poodle. Done. Farewell. How's the head? So even strangers know my shame. Come on then, come and take a closer look at Vashek the Blockhead. Well, it was pretty funny, but I didn't come to taunt.
So what is it you want? I promised the head groom that I'd look for pie. Well, good luck with that. I've been searching half the day, although I have been seeing double ever since that bang on the head, so it's possible I missed something. Can you describe pie for me? Long face, 4 legs. You did hit your head hard, didn't you? Yes? Why? I asked you to describe pie, not every horse in the world. Sorry, he's a dappled grey, a stallion, and he's really fast, though that won't help you much. Quite the opposite. Where did you fall off, Pie? Just south of here, between the fields and the woods, there's a crossroads where 4 paths meet. It was around there. 4 paths? So we could have gone anywhere. Now you see my problem. When was that? In the morning. Then I staggered about for a while, feeling as rough as a bull's ass. I was glad to stagger back here in the end. Fine, I'll go and look for him. Thanks. If you find him, the groom might go easier on me. Oh, and one more thing. Well? Pie's used to taking the bridle away, so I keep to those. That's useful. Thanks. I heard you have a way with the horse that unsaddles everyone else. Yes. I suppose I do. And how do you do it? How do you calm him down? Victor. Listen, Basha. I've been entrusted by the Lady of Talbot. I need you to help me understand how to calm down that roan. Lady Stephanie. Then you know. She's a good person. She even talked to me. I know her too. She was nice to me as well. You have to sing him his favorite song. And which one would that be? 2 horses come roaming in the merry month of May to graze in the shade of the apple tree. The first one is brown, and the second is grey. Which shall I ride to my maiden so fair? That's, interesting. I know how it looks, but he likes it. Thank you, Basha. ฮะเขาไม่ได้เรียกนะ รสชาติเพียงใดการันตายเดี๋ยวนี่ไงเขาเรียกนายแล้วเมื่อกี้เชนเรียกนายโดยการร้องเพลง อะไร หรือเปล่าวะเมื่อกี้มึงร้องเพลงจันจีเปล่าวะกูเริ่มหลอนแล้ว ใช่ มึงไม่ได้ร้องเพลงจันจีอ่ะ กูร้อง มึงร้องเหรอโอ้ กูร้อง กูเริ่มไม่ไหวแล้วตอนนี้ ไม่ไหวกับเชน ไม่ไหวกับตัวเองจันจีแล้ว นี่นะ กีทนไม่ไปแล้วจันจีรู้สึกหัวร้อนกับปัญหาจันจีเลยจะไปอัดตุกทัน เย็นเลย กูปิดแอร์ห้องกูถ้าเกิดไม่ปล่อยเปิดแอร์มันจะร้อนไข้ขึ้นเลย ร้อนแบบอับ นี่จะไปเยอรมันร้อนแบบอับถ้าจีบินมาอยู่บนเลยด่ากูไม่ได้จีบอกรอกูเปิดไมค์ก่อนเลยทันกูมากูไปเรียนต่อแล้วเรียนคอมต่อ That sounded
ไม่ได้ไปเรียนของมหาลัยนะแต่ว่าฝึกที่จะใช้สอบเลยกูสอบอาทิตย์หน้าครับเป็นสอบก็สอบใหญ่เลยเก็บคะแนนเยอะอยู่ Good day to you. Have you seen a horse? My old woman saw it, and she didn't catch him, the silly cow. We could have had a feast. Sausages we could. Aye. Do you eat horse meat often? We eat wherever comes our way, Goodman. These days a man can't be too fussy. I see. Well, thanks. เราไปแล้วเพื่อน Yeah. 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 Good health, dear. Have you seen a horse around here? A dappled grey? Certainly have. He ran past here heading upstream. Thistle went after him and hasn't come back yet. Thistle? A local charcoal burner, none too smart. We call him Thistle. Right. Well, thank you. Well. Yeah. My respects to you. Have you seen a horse around here? Certainly have. He ran past here heading up the street. Thistle? A local. Right. Take care now. Yeah. 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 To heel, mutt. Má gì à? Hey! Good health to you. I'm afraid this horse is a runaway from the Ujit stables. You can't have it. Fuck off! I don't care where he escaped from. Go find your own horse.
You're a thistle, aren't you? Aye? Do I know you? No. But as I was looking for that horse, I came across the charcoal camp, and they spoke of you. And what did they say? Oh, they were laughing at you. They seemed to think you were some kind of moron for leaving your stuff unguarded. They were laughing at me? Bastards! Thanks, friend. Anytime. May the Lord watch over you. Yeah. 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 Yeah.เดี๋ยวกูไปมีงานกลุ่มกันนะเพื่อน โอเค ได้
แก๊ปงั้นเจอกันแก๊ปเดี๋ยว บ๊ายบาย อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวกูจะไปกินข้าวแล้ว ได้ Yeah. 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 Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Good health to you. I found pie for you. Dear God! Between ourselves, he was none too cheap. I don't know what I'd have. Thank you. Will do. Take care, man. Yeah. Sing. Definitely the first horse I've ever serenaded. The horses come rolling in. First one brown and second Yeah. Which shall I ride to my lady's
Yeah. 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 First one is brown and the second is grey. Which shall I ride to my maiden so fair? Well, Yeah. still gonna throw me off. Yeah. 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 Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. First one is brown and second is grey. Which shall I write to my maiden so well, still gonna play me off? Yeah. 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 Learn how to ride a horse, idiot. Yeah.
Jesus Christ, be... Farewell.
Surrender! God, shit! Leave me. Beating people right under my nose? Are you out of your mind? Well, I'll soon put you in your place. You should have thought twice about what you were doing. That will land you a fat fine. Damn it. Here's your coin then. You've purged yourself before the law, but I'll be keeping an eye on you. You can be sure of that. Yeah. Want me to sing? Yeah. Definitely the first horse I've ever serenaded. First one cries. Still gonna throw me off? Yeah. 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 Most like the boy. Yeah. Yeah. What do you want from me? I've come from the priests. They're saying you incited some women to witchcraft. Me? Witchcraft? That's nothing but idle chatter. You'd be wise to give me a straight answer. I mean you no harm. As long as it's the truth you speak. Very well.
I'll tell you everything. I've done a very foolish thing. It's preying on my mind so much I can't sleep a wink. But I'm supposed to believe an old witch has pangs of conscience. Laugh if you like, but it's not a word of a lie. You probably know I sell various magic lotions and potions alongside my herbs. Well, there's one I wish I hadn't sold. You see, Vera, Zlata, and Kuta from Uzhitz wanted a magic ointment from me. I kept refusing them, but in the end, I let them talk me into it. What kind of ointment was it? One that will show you a world no one else can see, a place of wonder and terror. The flowers might start talking to you, or the earth could swallow you up. I don't know if it's the work of the devil or of God himself, but the ointment has that power. But it could poison any person who doesn't know how to use it right. So all this talk of witches anointing themselves and then flying to their sabbaths on broomsticks. The ointment could make a person see such things. But it was stupid of me letting those foolish women get their hands on it. They could poison themselves or fall off a cliff while they're lost in a dream. Will you give me the ointment recipe? It contains belladonna and the herb Paris, both quite poisonous plants. That ought to make you think twice about dabbling with it. So why did you give them the ointment at all? Because I'm soft-hearted. You see, one of those women, Vera, lost her whole family in Skalitz. And Zlata's husband was killed. And the youngest of them, Kuta, miscarried with the horror of it all. They said they wanted to use the ointment to speak with the dead and ask them to put a word in with the Lord. I understand how they feel. But I reckon it'll get them nowhere but the ducking stool and the stake. Judge not, lest ye be judged. I didn't want to give them the ointment, but they offered me a pile of groschen. So I thought how desperate they must be, and I heard their plea. Their plea, or the clink of their coin? And why are you so worried about them all of a sudden? What changed your mind? I'm losing sleep over it. Firstly, those women don't know what they're doing. And secondly, folk might see it as witchcraft. And do you know what they do to witches? They burn them alive. That they do. So don't be surprised I'm worried. It didn't bother you before, though. What did they want the ointment for? Each one of them lost a loved one recently, and it's grieving them. They wanted to talk with the dead. I've heard enough. If you've heard enough, you must understand why I need your help. Find out from those women what they intend, and watch over them to keep them safe. Very well. But only because the priest himself asked me to. Thank you 1,000-fold. I'll go to the Reverend myself and explain. You take care of those women. God bless. Yeah. Yeah. Definitely the third chorus I've ever serenaded.
The Lord save you. I brought the roan, my lady. That's wonderful. There weren't any problems with it, I hope. Nothing too serious. He's a little wild, but I was able to handle him in the end. Well, that won't do. Sophie can't have some wild horse at her wedding starting a stampede. But I've learnt a trick. If you sing to him, he calms down. You sang to a horse? It's quite true, I'm afraid. I sang to a horse. Well, then you'll have to sing something to me, too. My lady, I don't know if I... So I know how to calm down that roan. Go ahead, sing. The horses come roaming in the merry month of May, graze in the shade of the apple tree there. The first one is brown and the second is grey. Which shall I ride to, my maiden so fair? Oh, how beautiful. I'm not surprised the horse calmed down after hearing such a lovely voice. Anyway, I'll think about what to do with the roan. But thank you, Henry. Take care. Yeah. 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 Huh? I'll be with you. I'll be with you. Yeah. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Good health to you. Is there anything I can do for you? As it happens, there is. Drahomira, a widow from Ledechko, requested my services. But it's a long way on foot, and me with my back in such dreadful pain. I simply can't face the journey. All the way from Ledechko? What, they don't have a herbalist there? They do, but she didn't want a local. She's a rich widow, inherited a butcher shop. You know how folks like to gossip, especially about anyone who's better off than them. Do you know anything at all about exorcisms? Exorcisms? You know, banishing ghosts, smudging, spells. A haunted butcher shop? All in a day's work for me. It's not a task to be undertaken lightly. This is a real ghost, the spirit of a dead man who hasn't found peace. In order to banish him from the world of the living, you'll need to do a few things. Slit a black cock's neck on the poor soul's grave? What a despicable thought! No. Do you know what smudging is? You'll need 10 poppies and some flowers from the deceased grave. Once you have all that, bring it to the house that's being haunted. Light it on fire, and the smoke will purge the place of any unwanted spirits. Sounds like fun. I'll help you. It's no game. It's a very serious matter. Drahomira was terrified, and these aren't forces to be meddled with lightly. Fine. Is there anything else I should know? That's a question for Drahomira. You'll find her in her cottage on the very edge of Ledechko. Take care.
Yeah. 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 Hey, get out of here! There's no place for the likes of you! Get out of here! Be off, I say! Be gone from here! Get out, you bastard, or I shan't hold back! Yeah. 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 Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. God be with you. Is there any work you can do? That depends. Maybe you haven't noticed, but we've got a bit of a problem. I'm listening. We've got a human captive we pulled out of the river. I've an idea what to do with him, but need a little help. I have my own plans for him, but I need a bit of help. How did you do it? It's not every day a miller's helper catches an enemy of the crown. That's true. My hands will be more than happy to tell you how they caught him. I'll help you. I've got some unfinished business with the Cubans. I'm guessing you're from Skalitz then? I am. Very well then. I plan to question the bastard and find out where he hid all the plunder he's been taking. All right, I'll get it out of him. Do you speak Hungarian? No, I don't. Then you won't get anything out of him. But if you want to help, you can. A little down the river is a mill. The men said there's a vagrant there who swears in Hungarian when he's playing dice. You could go there and find out if he knows any more than curses. All right, I can handle it. Thanks. Yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Isn't that... What? Shit! Henry! Henry! Here! Henry! I'm glad to see you. Matthew! Fritz! You're alive! Of course we're alive. You can't get rid of us that easily. I'm almost surprised how happy I am to see the pair of you are alright. We are now. But we barely made it. Yeah, it was hard. Fritz ran like a little girl. Really? Bollocks! Bloody joker. So what happened to you? They gave me a pretty good thrashing as well. It was only in Rat Eye that I got back in my right mind. You're not doing too well either, are you? Well, I'm just getting by the best I can. Nothing to get excited about. At least you had something to eat. And how are you two getting by? It's shit. You said it. We're still chopped off to bits. Owe the monastery a bundle. And there's no work here. Not for anyone with more than half a brain, anyway. Well, you two and work never got along. But don't tell me that they're not in need of carpenters. They're reconstructing the monastery. They don't want us there. And there's nothing else around here. Hey, you wouldn't happen to know of anything? It will really help us out right now. Well, I can ask around, but I'm not promising anything. Thanks, Henry. We'll pay off the debt, don't you worry. And where would they hire you to? Well, we were carpenters in the mines, so wherever they work with wood, I suppose. Forget about construction. After Skalitz, no one will be building for a long time. Just here in Sasau, and they don't want us here. The best chance we have is to work at a mill. People always have to eat. Ideally, we're looking for a job that pays a lot and doesn't require much work. What other neighbours of ours made it? Your hunker's in the monastery. That girl really helped us out. That's about all we know. When we ran for it, we helped Teresa. But who knows where she is now? We got separated. I owe my life to Teresa. She hauled me unconscious to the mill in Rat Eye and nursed me back to health. I'm glad she survived. Since you know her so well, why not try asking her if she knows about any work? Take care. Glad to fucking see you, Henry. The monastery wants you to pay for treatment. That doesn't sound right. Leave it be, Hal. I won't. What happened? We might have pummeled his face. But don't get involved, Henry. We'll settle it on our own. Wait, who exactly did you pummel? Well, he kept on bothering us and... in a nutshell, it was his fault and we're not going to talk about it anymore. But couldn't there be a way to settle it? Maybe he'd let you off the... There isn't. Don't be a twat, Fritz. The two of you are up to your necks in shit, and you're gonna play tough instead of seeing sense. Go to hell, Henry. You and Elias. You're one as bad as the other. If you say so, I'll leave it be.
Good luck then. Greetings, Henry. I'd like you to teach me how to be better at stealth. Certainly. I'd like to practice the... Alright, but it'll cost you. Now, pay close attention. Yeah. Can I take a look inside the monastery? What's got into you, boy? The grounds inside the monastery belong to the monks of the Order of Saint Benedict. No others shall pass. I've been sent here from Talmberg. I'm to speak with the one responsible for construction. Gotta be the master builder. Or with our brother, the overseer. What matter is it you're here about? It has to do with the stone for construction. Ah, then that's a matter of supply. You'll want to talk to the overseer. He knows more about that sort of thing. His study is right above us, more or less. Go up the steps to the left and then head back in this direction, almost the whole way. Good luck to you. Good health to you. I've come in the name of Sir Divish. I'd like to have a look around the spot where the accident happened. And why is Sir Divish interested in that regrettable accident? He'd like to know what role the masonry had in it, or at least its quality. I guess it played a crucial role, but I don't intend to stand in the way of your investigation. I've already made sure the poor man was well taken care of, and that's enough for me. Thank you. I appreciate it. They sent you a letter from Talmberg. Really? Hand it over then. Oh no, I'm not the messenger. They sent it earlier. And it still hasn't arrived? It depends on who the letter was passed on to, but I'm sure it will find its way here in the end. Who's in charge of purchasing materials for the construction? Mainly it's me. I pay the fees and make arrangements for delivery, but those in charge of the actual building take care of the rest. I'm not knowledgeable when it comes to the quality of stone. They had the red stone delivered from a long way off. They take care of storage as well? Yes, but usually whatever arrives is used up straight away. The construction is in full progress. Do you remember when they brought the last delivery of stone? Yes, it rained a lot that week, so they let the carriage sit right outside of the gate on the other side of the wall. It took some time before it was dry enough for further transport. And there wasn't anything strange about it? A little strange, I suppose. Usually they bring us a large block of stone, which the builders cut to size. This time it was a number of smaller pieces. No one complained. They probably saw it as less work. I heard that you were late with your payment to the Talmberg quarry. That's true. We ourselves had late payments, and it took some time before we gathered enough money to pay. But that's happened in the past. Good luck to you.
someone there. Jesus, another one. But I need more for them! We can supply you with a few more planks, but not many. Look at them! Look at the state they're in! I hope they leave. I know the wounded need caring for. One of them dragged himself in here with broken ribs, and now he's going to die from pneumonia and starvation! Look, we're doing the best we can, and this kind of attitude isn't helping. I bid you good day. Johanka? Henry? I'm glad to see you. Me too. I heard that you're doing well. Well, that depends. You're alive, so you're doing well. What's happening here? Oh my god. Philip, and they're all... Yes? Where do you think the wounded ended up? Actually, I had no idea. Well, now you know. Me and Nicodemus have been trying to keep things under control since Skalitz was raised. Just the two of us. Can I help at all? Certainly. We can always use an extra pair of hands here. And it's been like that since the beginning. I was in a bad way myself back then. They took me to Ratai unconscious, and I needed a healer. How's everyone holding up? What can I do? Holding up? People who are dying, usually needlessly, and I can't do anything about it. We don't have enough food or space or anyone who's willing to help us. Doesn't anyone help you with nursing these people? You've got scholars all around you. Scholars, maybe, but they leave the healing up to God. Nicodemus is trying, but everything he knows is from his books. Brother Nicodemus? Who's he? He takes care of the injured. He knows something about herbs and a little about setting broken bones. And is he good at it? He tries, but he doesn't have much experience. Doesn't the monastery care for them? They give us some food for them and a place to sleep, but I wouldn't say they help exactly. More like they just tolerate us. Do you have enough food? Enough to survive, maybe. But convalescents need feeding up. Maybe if I brought some meat, some game, that would strengthen them up. That would be a great help. Anything else you need? Look around. Well, it is a little crowded. Crowded? I've had to leave some of the sick lying in the open air, even at night. And have you seen what they're lying on? I'll try to negotiate better conditions with the monastery. I tried that, out loud. They just nod their heads, but don't move a muscle. Very well. And how are you doing? You're the only woman here, alone in the monastery. Some of the monks speak to me, but other people act like I don't exist. Too bad the custodian isn't one of those. Is the custodian causing you problems? All the time. Apparently he has a wife somewhere, but that doesn't stop him. He's constantly strutting around in front of me. And, what else? What do you mean, what else? He's invited me to his home. I could do something about it, if you like. No, I can deal with him. The last thing I need is you going around threatening people. It won't help me, and it definitely won't help the refugees.
Why is there a guard outside? He's here because of me. Because of you? Yes. There was one time I just had enough of it all, of the way they treat us, and I almost slapped one of... But that doesn't matter. What can you tell me about the custodian? He's supposed to be in charge of all the guards and the security of the monastery, but really, he has a say in pretty much everything, including supplies. And that's why he probably thinks he can do whatever he wants. Alright, that's all I need to know. Look, Henry, I know I can speak harshly, but I'm at the end of my tether. Last week, Bohuslav died. Maybe you knew him. And nobody even blinked an eye. We desperately need help. I'll do whatever's in my power. You wouldn't happen to know what Fritz and Matthew did here, would you? Don't even talk to me about that. They weren't badly injured compared to most of the others here, and after lying in bed for a while, they got bored. So they started drinking. I'm trying to help people in dire need, and the two of them are drinking! With that cretin Elias. They always have been thoughtless, but at least they were punished for it. Who is this Elias, anyway? One of the ordinal monks who helps out here. He was the one who brought the booze. All three of them got friendly pretty fast. You know what they say about birds of a feather. And do you know what got between them? I don't have a clue. One minute they're the best friends in the world, and then a lot of yelling and furniture flying around. They threw Fritz and Matthew out straight afterwards. What kind of person is this Elias? A timid kind of fellow. And why is he being so hard on Fritz and Matthew? They're drowning in debt because of him, and it seems all they had was a small fight. I don't know. He was the one who wanted to befriend them in the first place. I don't believe it's because of any property damage they did. It's got more to do with wounded pride. Thank you. That's all I need.ดูจากข้างนอกกันก็มีคนปะปลายอยู่นอกงานที่เขาแต่งตัวกันอยู่หรือกำลังทำธุระกันอยู่นอกงานมีอะไรสิขายของไหมต้องมีร้านอาหาร
ดูมันนานจนไม่หลอกเพื่อนก็เลยไม่ได้เข้านะเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งเขาบอกมันก็ถือเข้าได้ตั้งมอกดเขาแต่งทุกวันแล้วตัวละครนี่มันมาส่งถึงนี่คนละคนกันโดนหน่อยครับไวมากไวมาก
who are you? Brother Elias. What do you do here? What I can. I'm just trying to help the Skalitz locals as much as I can. How long have you been helping here? Since before the refugees arrived. It was much less crowded back then. And what do you do here exactly? Mainly, I help Brother Nicodemus. Occasionally, I keep watch at night in case someone takes a turn for the worse. Sometimes I have to hold a patient down, or fetch and carry things. Do you know anything about healing? A little. I can manage the basics, but without Brother Nicodemus, I'd never be able to deal with the more difficult cases. Thank you. I heard you had a fight with Fritz and Matthew. Heathens. So it was you they fought with? Yes, it was me, and I hope I'll never have to see those wastrels again. They deserve to be ousted, but the debt? How are they ever going to pay it? I really don't care. Let them live in penury. Brutes. I'm surprised you see it that way. They only talk about you with respect. Really? Them? Of course. They said you fight like a bull, and they hope you'll have a beer with them sometime again. Well, definitely. Men will fight sometimes. I'm sure we'll settle this debt somehow. These wounds have been well taken care of. Good health to you. The Overseer sent me. You're to show me the place where the accident happened. Like I've got time to spare to show you round. He should have done it himself. Why do you want to know, anyway? Because of the Talmberg stone. If they really are delivering poor quality material, then there should be consequences. I'd be interested in what kind. But I'm guessing the Overseer likes the idea of cheaper stone, right? And have you noticed anything else going on? Of course. It's a construction site. Things are always going wrong. The men are always complaining and the work isn't being done fast enough. So it's just like any other building work? Essentially, yes. Occasionally someone brings in bad wood or a man cuts off his thumb and blames it on a bad omen. And then there's all these rumors going round. I'd be interested to know what the men talk about. Who's been stealing, which men from the monastery go to visit women, how the work's going, normal things. It's only the talk about the curse that's not in the normal run of things. And then there's that devil's skull they dug up. Who's stealing? Could someone be stealing the stone? According to the rumors, everyone, from the abbot and the custodian down to the lowest labor. It's like with whores and dice. There's no protection against slander. And something gets lost here and there, that's true. But nobody stole any stone. There wouldn't be any left if every man here started helping himself, would there? You talked about the devil's skull. I did. They say it was found in the hole dug for the foundation of the scaffolding. They moved it so it would do its harm elsewhere. But I wasn't there to see it, so I don't know. And who might know more? Shouldn't you be investigating the stone? Leszek's in charge of the scaffolding, so ask him if you really have to know. He might tell you something. Where's the scene of the accident? It didn't happen on the main site. It was at the outbuilding next to the church, right under the long stairs before the entrance door. Ask my assistant who's in charge there. You'll easily recognize him. He dresses up like he owns the place. Good luck to you.
God be with you. Whose house is this? It's our local custodians. Her most esteemed Sir Sebastian, Baron von Berg. You don't seem to think very much of him. Well, of course I do. A man with a nose so stuck up that it acts as a rain funnel can't be all bad. What does the custodian do anyway? Well, he's meant to look after the local community and keep the peace. But in fact, he seems more interested in robbing everyone blind. What does the custodian do anyway? Well, he's meant to look after the local community and keep the peace. But in fact, he seems more interested in robbing everyone blind. I'm much obliged. Don't mention it. You look bored. Beyond tears. How can you be bored here in Sasa? In such a holy place, filled with knowledge. Don't even talk to me about it. They won't let you touch the books. They don't want to talk to you. And when I wanted to look at the remains of St. Procopius, at least, they ran me off. Me! Like some kind of thief. What good is the whole blasted monastery if I can't even do that? Well, they say there's not much left of poor Procopius. What's that got to do with anything? I'm not blaming you. It's just that only monks have access to the reliquary in the crypt. Folk were even taking relics away from St. Procopius' cave for protection before. Now no one's allowed in there. I know, but I never dream of doing that. I just wanted to touch them for luck. Maybe I could help you. How? You're not planning some mischief, are you? No, not at all. I was going to bring you something from the cave under the monastery where he spent his time. You can get in there, you could touch it for luck, and then I'd return it. Oh, now. You do that for me? Of course. Then I'll be very grateful to you. God be with you. Yeah. Yeah. What else you, sir? I heard you found something. It's true. I dug it up during work. I then ran away with it and got rid of it so the others wouldn't see. But rumours spread anyway. And what was it that nobody was supposed to see? What do you think? A demon skull. Here, on holy ground, in the middle of the monastery. But it was outside the monastery walls. Where exactly? Is there anything else there worth seeing? Nothing but scaffolding. We started digging there to set foundations for extending it. And are you sure it was a devil's skull? I know what I saw. I can recognize a human skull. This one had horns, like the devil. Besides, that thing gave off a diabolical stink. And where is it now? What did you do with it? I was taking it down to the river to throw it in. Only I dropped it at the top of the slope and it rolled downhill. The devil alone knows where it ended up. I'll see if I can find it. I'll be with you.
The stone fell on him here. You can still see the marks. This has to be the stone that hit him. I'll take a piece of it. Maybe someone will recognize it. Just as I thought. There aren't any remains here. Looks ordinary. A bit too ordinary.
there's even more of the bad stone up here. I hope the rest of it won't be falling on people's heads too. Yeah. Yeah. It looks genuine, but I'm not capable of judging. Yeah. Never even noticed.
Yeah. Good day to you. I found this skull. It certainly looked... well, that's... I'm glad to hear it's not the real thing. Someone must have put it there deliberately. And they put a lot of work into it, too. The horns are held on tight, even though it was lying in water. Good luck to you. Yeah. Could do with a bite to eat. Yeah. Yeah. Can I take a look inside the... What's got into you, boy? Got to be with you. Good day to you. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at the bottom and I heard something rumble and then screams. I ran up and helped to carry him out. Did you notice anything suspicious? Like what? A lot of people came down to see what was happening. Even a butcher dripping with blood wouldn't have attracted any attention in that moment. Good luck to you. My respects to you. Did you see the accident that happened here? I didn't see it. I was down at the... Like what? Take care. Jesus Christ. Did you see... I didn't see... Farewell.
God be with you. The skull is a fake. Someone fixed horns on a human skull. But where would they get a human skull? And why would they do it? Maybe to frighten the workers? Raise the price? But that wouldn't help anyone. It had to be some idiot's idea of a prank. An idiot who was nearly responsible for getting a man killed. God be with you. You know the head they found near the scaffold? What about it? Someone put it there on purpose. After they stuck horns on it to make it look sinister. What a ridiculous thing to do. Who's responsible? And where did he find the skull? I don't know. I'll try to find out. Good day to you. I've been looking for you. But what are you doing here? I came here to arrange some wood for the scaffolding. I had the skull examined, and the horns have been stuck on. Why did you put it there? I didn't. Then who did? Someone had to know where you'd be digging, so they could make sure you found it there. It was young Smoller who told me to put it there. He brought it to me old and told me to dig it up in front of as many people as possible. And why would he do that? How would I know? You'll have to ask him. Did he have something to do with the bad stone as well? I don't know. But I wouldn't be surprised. What am I to do with you now? Why? All I did was dig up the skull and then throw it away. But you helped Smoller. And if you helped him with that, I bet there were other things you helped him with too. Bollocks! I didn't do anything else. I should punish you or let them lock you up. You can't. It's Smoller you want. I didn't do anything. All right. Then you'll come with me to the overseer and tell him that it was Smoller. But he'll kill me. Why do you think I'm hiding from him? They'll lock him up before anything happens to you. There's no need to fear. May the Lord watch out. I brought the scaffold. He'll confirm that Smoller's to blame for everything. Will he?
And what should I do with him now? Lock him up so he doesn't run away. I imagine he'll be happy to admit to everything. Very well. I'll have him brought in to explain what he did. And you, Lesha, come here. I want to ask you some questions. God be with you. I went to take a look at the site of the accident, and the last stone is different from the rest. And isn't that because it's bad? I don't know much about masonry, but that would be my guess. No, I don't think it's just that. It looks different from all the other stone they've used in the construction. So you're saying someone replaced the block in the carriage and no one noticed? That carriage sat right by the gate, and the gate's guarded. To change it right under our noses would be quite a feat. This is the block that fell on him. And what am I supposed to see? I don't know anything about stone. You've taken delivery of stone before. Surely you can tell one kind from another. I can't remember details like that. Ask someone who really handles the stone. I found the head they dug up near the scaffolding. And what about it? Someone put it there on purpose. And the horns are fake. They were stuck on. It's definitely nothing to do with the devil. So someone really is plotting against us. But what does he hope to gain from it? I don't know. But I'll try to find out. I found the head they dug up near the... And what about it? Someone put it there on purpose. Very well. Huh? Surrender! You've committed a violation. You're under arrest. Come on, then. Shit! Did that hurt? Considérez. Interesting. Good day to you. Did you see the accident? I didn't see. I was down at the. God be with you.
It was young Zmolla. What? Zmolla's the one responsible for all the thefts and death. He tried to kill me and Leszek, and God knows who else. Sweet Jesus. Where is he now? Dead. I killed him in self-defense. So is that the end of it? It looks that way. I don't know if he had any cronies, but if he did, they'll be lying low from now on. I'm glad to hear that. After all the horrible things that have happened, we'll have to reconsecrate part of the monastery. May the Lord watch over you. Yeah. Your apprentice is behind it all, Master Builder. What? Leszek told me the skull was Zmolla's idea, and he was responsible for the bad stone, too, and even worse things. God. Why would the lad do that? I always took good care of him and... Jesus Christ. Good luck to you. Yeah. God be with you. I have a bone for you from the remains of St. Procopius. Surely. Then show it to me. Behold. Ah. Is it really from St. Procopius? Of course. It's not like I just dig it up somewhere, right? I just don't know. Put it away. I don't know if this was a good idea. I feel quite hungry. Yeah. 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 Yeah.
dear God. Yeah! I've got this plan. And it's safe as houses. There's plenty of coin in it. What is it? It's just that you look like someone who doesn't mind a bit of adventure. And I could use a man like that. It's a little complicated. Let's just say I know where there's some riches, and you could persuade me to share that knowledge with you. For a reasonable price, needless to say. Sounds a little fishy to me. How do you know about it? Well, I helped this merchant out, see? His wagon got stuck in the mud, and in return, he, shared it with me. He told you where he had money hidden. That sounds unlikely. The thing is, at the time, he wasn't quite alive, see? What? I mean, I found the merchant dead in his wagon. So, me and my cousin, freed the wagon. And as I was helping him into the grave we dug, well, my hand accidentally slipped inside his coat and caught hold of this parchment with something scribbled on it. Right. No beating about the bush. I don't get it. Why don't you just get the treasure for yourself? To tell you the truth, I can't make head nor tail of it. It's a parchment with something scribbled on it, but I've no head for such things. So for all you know, it's worthless? No! It leads to treasure. That I can swear. That's a rather wild story. But worth a try. Excellent. Here, take this. And I wish you good fortune in your search. Yeah. Good day to you. Is there any work here for carpenter?
I don't need any carpenter. I'd like you to teach me how to be better at stealth. Certainly. Well, Take care now. I heard you know how to speak Hungarian. But are you fluent? Ah, I'll speak it well enough. But why are you interested, brother? I might have a job for you. A job? And I was hoping you were coming with an invitation to a drink, or a message from my mistress. Sorry to disappoint you, but I can offer you a few groschen for your trouble. Ha! Nihil boni sine labore. What? Here in Bohemia they say, there's no bread not paid for with sweat. And yet they promise me easy work here, and nevertheless, so far I've been breaking my back. So first tell me what this is all about. I need someone to question a Cuman. I can see you're not tongue-tied and you know Hungarian, so it shouldn't be a problem for you. Lord almighty, a Cuman? But what does it matter? My employers here want to send me back on the road come the end of the week. How much are you paying? Well, how about doing it out of the goodness of your Christian heart? Not a chance, boy. I wasn't born yesterday. Nothing's free in life. How much would you like? Well, the question is, how much are you offering? Are we agreed? More. Fine. It sounds like a fair deal. And where do you have this Cuman of yours? Have you heard of the mill in Bujie? Of course. I've won at dice against a band that works there more than once. Fine. Take your things and we'll go. We can start the questioning. Wonderful. I was almost starting to get bored. So, let's begin. Tell him he has one and only chance to save his neck from the gallows. Jól figyelj! Van a sejed manakvesje. Tell him I know damn well he's got stolen valuables hidden somewhere around here. Hova stoptak a cuccok, amit ötször lopkodtál? Ezt megmondhatom neked, de előbb azt áruld el, az a fekete hajú volt mellette, tud-e magyarul? Nem, egy szót sem. What's he saying? Well, he seems to be resisting. Tell him that if he tells me where it is, I'll set him free. Now, Mon, hol van? Elmondom neked, de azt a gecit, aki melletted áll, küld el valahova. Aha, már gazden elteni. Akkor jó, hogy értik egymást. Jól figyelj, azzal a nagy várossal szemben a folyónál. A tájra gondolsz? A nevét nem tudom. Egy nagy város, várfalakkal. És van ott két vár. Szemben a folyó túlpartján van egy domb. Ha a város felé nézel, van melletted egy út. Azon az úton van egy kereszteződés, egy kiégett fával. Viszonnan egy kis ösvény le a vízhez. És lent a víznél van egy kivált fatő. És abban van? Igen. So? Is he saying anything? No, not really. He just keeps swearing. Tell him he's running out of time. És hova küldjem?
Pénzhelyét nem tudom pontosan elmondani. Így oda kell őt vinnem. Well now, he started to talk. He says he buried the coin somewhere in the forest, but he can't describe the place exactly. He says he can take it there, though. Fine. That's good enough for me. My respects to you. I have something to ask about the interrogation. Tell me, bro. Whatever he said took a lot longer than your translation. Did you really tell me everything? Well, you know, they have a different manner of speaking in Hungary. Some things can't be translated so easily. There are a few hard nuts for us translators to crack there. So you didn't translate everything? Not verbatim. But look, I don't know why you're making a fuss about it. It's simple. He's gonna take you there and the money's yours. It's just I'm sure I heard him say something about Ratai. He must have misheard. He didn't mention that. He speaks a strange dialect. That's the trouble. A fucking dialect? I've had enough. I'm taking the cumin to Ratai, and we'll see what he has to say when he's on the rack. They'll have a translator who knows what he's doing. Yeah. And if I find out you've betrayed me, you'll be very sorry. Fine, fine. Just keep calm. I didn't tell you everything. You're right. So what did he say? I'm listening. He described the place where he says the money is hidden, in exchange for me promising that I'd talk to you into letting him guide you there. Where does he want to take me? I have no idea, but it's probably not anywhere you want to be. But where's the money then? Well, across the river from Rattay, there's a hill. And when you're standing on that hill, looking at the town, there's a road next to it. On that road, there's a crossroads by a burnt tree. From there, a small path leads to the water. Then, by the water, on the right, he says, there's a hollowed out stone. And that's where you'll find it. Well, now, it looks like we're through here. Get lost. I'm already on my way, and everything is fine now, is it not, brother? You better hope it's there, or I'm going to come looking for you. Don't worry, I'm not so foolish as to lie to you twice, am I? I should hope not. Good for you. I've come to ask about that human. Ask all right? How did you manage to catch it? It's not like I underestimated you, but I can only assume he was armed. Oh, he was. But he had a bit of bad luck. I went for water in the morning, and all of a sudden I saw a man on a horse riding through the ford. Halfway down the ford, the horse got wild and threw him into the water. I waded in and pulled him up on the shore, and then I realised he was a Jew. Luckily for me, he'd hit his head. He was out cold. So I dragged him into the bath. And what plans do you have for him? What do I know? The miller told me to guard him. You'll have to ask him what he's got in mind. All right, I'll ask him. Interesting. Mit akartok már megint? Miért nem hagysz nyugodtan megdögleni? Érzéketlen szentság, miért? Bloody rest. God be with you. Is there any work here for carpenters? Are they locals? From Skalitz? Then no. I only take in people I know. We went to interrogate that human. Is that so? Tell me about it.
You were right. He's got coin hidden somewhere. Ha! You see? That's the legendary Miller's instinct for you. That vagrant of yours is a piece of work. How's that? To trick us. He made a deal with the Cuban. His plan was to talk me into letting that bastard lead me on a wild goose chase, while he got the treasure. Is that so? That's sly, Fox. But you didn't fall for it, so the plan doesn't change. Go with it. Get the money and bring it back in. And what to do with the Cuban afterwards? Once you've got the coin, you can do what you like with that heathen. Right. And what do I get? I'll let you have half. That's fair, isn't it? Oh, fair enough. อะไรฟูสุดมึงจะได้ยังบ้างวะเนี่ยจะได้กิน ไม่รู้อ่ะ กูติวให้น้องอยู่ยังไม่เสร็จเลยกูให้น้องทำก่อนกูว่ากูติวให้น้องไม่คงงานกูจะปล่อยบอดแอลอ่ะ โอเคโอเค I'll get going then. Good. And don't even think of trying anything underhand. If I find out you've cheated me, you'll ruin the day. Don't worry, Miller. Take care now. Mit akartok már meg? Miért nem hagysz nyugodtan? Nice try, but I'm not stupid. Na mi van? Megyünk? But still, I don't intend to wander around the forest all day. Show me where it really is. And no trickery. Got that? God, for fuck's sake, get on with it. Don't you dare try and... Világos. Miért is ásta volna el a közelben az az idióta kihamér? Az ott egész ismerősnek tűnik. Világos. Miért is ásta volna el a közelben az az idióta tihamér? Persze, persze. Ha nem találom meg, gyorsan megölsz. Ne félj, értem én. Money, here. Igen?
I have what I wanted. Now we're going to rat-eye, my friend. Hello. Hello. เป็นไงบ้างทางบ้านเนาะโดยชีวิตช่วงนี้เขาทำพีระมิดได้แล้วนะnice พีระมิดกับทำพีระมิดแบบอินพุตค่าเข้าไปแล้วก็จะให้ทำพีระมิดกี่อันกว้างเท่าไหร่มันทำอันเดียวแต่มันกี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปแค่ค่าเดียวแบบทำ2 ชั้น4 ชั้น5 ชั้นหลายชั้นใจไม่มีใครว่างไม่มีอะไรทำงานต่อว่ามีเกมนี้ว่าคืออะไรแบกแรงเลยแรงไหนแรงแบบไม่ใช่ตัวบวกอีกแก่ชนะ1 ตาแพ้1 ตาชนะ1 ตาแพ้1 ตาจะได้ขึ้นแรงเลยชนะ1 ตาเนี่ยต้องมาซันจิติวน้องอยู่ You can at least dress decently before showing your face in public. I'm here about the cube. Ah, so it was you who brought it. I suppose you've come for your reward. Exactly. I wouldn't want to be in his shoes, I'll tell you that. That is the first human anyone's ever brought in alive. Then again, those devils don't deserve any mercy. Anyway, here's the reward for your service. Thanks. Master Bader, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. Sure. Farewell. Hey! ตกใจกูนึกว่ามียามมาจับกูทำไมถึงคิดงั้นล่ะแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยกูแค่จามเองนึกว่าแบบมียามเดินลาดตระเวนมาแล้วก็จับกูได้ว่ากูขโมยของอยู่อะไรในเกมแหละเมื่อคลิปของคนหนึ่งนะฮะ Creative Editor Script Writer Runner and Actor เป็นคนเดียวกันทั้งหมดเลยสวัสดีจ้ะสวัสดีครับเกมนี้ยากมากครับทำแลบอีกแล้วเหรออันนี้ไม่ใช่แลบเป็นอ่านแล้วก็จะได้เอาไปทำการบ้านได้การบ้าน6 งานส่งภายในวันที่20กี่งานนะ6 งาน20เดือนนี้จะอีก2 วันมันเยอะหรือน้อยปะ
มันเยอะหรือมันน้อยวะ ก็น้อยแหละ อ๋อ เพราะมันไม่ได้ยากอะไรอะคือแบบว่าถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ตั้งใจเรียนตอนต่อไปนะก็น่าจะ Last มอง time I ก็ saw ตอบ you, มา I ได้ thought เลย you were ready for the priest. I'm feeling as good as new. Oh, I'm glad to hear it. 5 คูณ 10 กำลัง 4 About that debt. เพราะฉะนั้นเท่ากับ There you are. 5 4 20 Thank you. I'm glad to see you're a man of honor. Is there anything else I can do for you? แป๊บหนึ่งนะ 10 กำลังลบ 25 ส่วนด้วย 10 กำลัง 4 คิดยังไงวะ 10อะไรนะ 10 กำลังลบ 25 หารด้วย 10 กำลัง 4 คือแบบเอา 10 กำลัง 4 ขึ้นไปมันจะกลายเป็นลบใช่ปะ ต้องถ้าจะให้ดีอย่าให้มันเป็นยกกำลังติดลบ มันเป็นอะไรที่ผลตีนมากเลยโยนผมอยากจะซัดหน้าคุณ เขาอยากให้มันติดลบเหรอโจทย์อะ อ๋อเปล่าไม่มันเป็นคนเลยสัญญากรวิทยาศาสตร์ ถ้าจะให้ดีเวลาเขียนค่าปกติเขาไม่น่าจะเขียนเป็นลบมั้งเหรอไม่แน่ใจนะหรือถ้าเขียนเป็นแบบ 0.1 คูณ 10 ยกกำลังอะไรเงี้ยก็น่าจะติดลบนะคิดว่ามันถ้าเกิดว่าตัวเลขมันน้อยๆอ่ะก็ทำไม่มันก็ต้องติดลบอยู่ดีเพราะว่ามันตัวเลขเยอะเกินไปเป็นลบ 29ลบทุกอันมันดีอยู่ไหนมันดีก็ไม่ค่อยดีมานานอย่าง ซันจิติวน้องอยู่ ติวน้องเพราะมันเด็กสอบขึ้นมาเดี๋ยวใช่ ติวเข้าอะไรไม่รู้อะมัธยมมั้ง เพราะว่าไม่ระวังนะสอบกลางภาคไม่สอบปลายภาค ขึ้นไปเป็นลบ 4เป็นลบ 20แล้ว เราไม่เห็นเราติวน้องอะไรเราปล่อยมันเป็นเฉยๆมันชะตากรรมตัวเองถ้าไม่อ่านหนังสือก็ตกไปแค่นั้น I'll have that ring for you. โหดร้ายปะ Good. Nice to know you're the sort of lad I can trust with a job like that. Now run with the ring, the Wojtek, the Miller and Kohelnis. You'll have some work for ขนาด you, and I'll have ของ something กู for นี้ you คือ too. เขาก็ไม่เคยติวอะไร Clever กูเลย fellow like you กูก็อยู่ด้วยตัวเอง At the very least, I'll buy ควรอยู่ได้ด้วยตัวเอง from you. I mean the kind that used to belong to someone else and you can't sell to just anyone. You'll buy stolen goods from me. อ๋อมันเป็นนาโนเมตร I'm sure that'll come in useful. โอ้เราไม่บอกก่อนนะครับพี่ Is there any work here for carpenters? เขาบอกไว้อยู่ I'm not looking for anyone at the moment. Take care now. โคตรเกลียดเลยโจทย์ที่ให้เป็นนาโนเมตรนะ ให้เป็นอะไรนะ นาโนเมตร นาโนเมตร 10 ยกกำลังลบ 9ป่ะ Yes sir คือแบบว่า ไม่ใช่ที่กูจำได้นี้ไม่ใช่เพราะอะไรหรอกเพราะว่ามีเพื่อนชื่อนาโนกูเลยจำแบบนี้ได้ เอาจริงๆว่าก็จากทั้งหมดก็จำได้แค่นาโนอันเดียวแหละลบ 9 กับ 4 ก็กลายเป็นลบ 5 ลบ 5 ย้ายขึ้นไปก็เป็น 30 Greetings, Henry. 30 เอาจุด 4 หายไปก็จะกลายเป็น 4 Matthew and Fritz send their regards. ลบ They survived. 29 My God, I'm glad. They helped me out a lot. And where did you see them? In อ๋อ Sasa. ต้องเป็น 20 ดิเพราะว่ามันเป็นลบ Them in front ล of บ the ขึ้นไป tavern. กลายเป็นบวก Where else? And how are they doing? They're doing fine. The monks brought them back to health. But they don't have work and they're in debt. You wouldn't happen to know of any jobs going for two lazy carpenters? Not here. And I think it will be the same in all of the time. It's overcrowded with refugees and they're all looking for work. That's bad. Those two need work badly to keep them out of mischief. You know what they're like. I do indeed. Try the mills in the smaller hamlets. The miller in the Dechko is old. Maybe he could use some stone irons. Oh, no. Thanks. ลบ 5 ย้ายไป
เป็น-20ไม่เป็นบวกเป็น-20-20เอาจุดเพิ่มไป1จุดเป็น-21ถูกด้วยเทียบจัดe เท่ากับ2คูณ10กำลัง-25ส่วนด้วย5คูณ10กำลัง-2คูณ10กำลัง-9เป็น10กำลัง10 11e ก็เท่ากับอันนี้ก็เป็น 0.4 คูณ10กำลัง-11ขึ้นไปเป็นบวก25-11เป็น14ก็เป็น-14เพราะฉะนั้นก็จะ e เท่ากับ4คูณ10กำลัง-15ง้ออินเทลอ่ะกูง้อแพ้อีกแน่ๆเลย โง่ ทำไมเรารู้สึกว่าเราจะแพ้อีกแล้วทำไมมีความรู้สึกว่าเล่นแรงครั้งนี้จะแพ้อีกแล้วก็เพราะว่าเพื่อนโง่ไงล่ะในความรู้สึกนะแบบเราไม่ได้เข้าวาโลนานมากเลยไม่เข้าหรอกเกมกลาง เนี่ยกูหันมาเล่นเกมต้องคำที่กูไม่ได้เล่นมาปีหนึ่ง อะไรนะ กินน้ำค I've got some goods here whose owners might miss them. All right, let's see what we can do about that. กูเจอเพื่อนสโมกโง่ๆแล้วกูแบบแพ้ I'd like to discuss the price. Well, we can try it. Are we agreed? That's still too much. Finally, at ำ least เรื่องอะไรครับ some. เรื่องอะไรครับได้หรือว่าวันนี้ยังดีกว่านะ มีความรักแบบพอก็ยิงไม่ขึ้นอีกแน่ๆเลย เขาเล่นไปเมื่อตอนเย็นอะแล้วเขาก็แบบยิงไม่ค่อยได้ แต่ก็ไม่น่าจะเป็นอะไร ไอ้เหี้ยกูนึกว่าจะแพ้แต่เพื่อนเลยแต่ศัตรูเล่นโง่สิ โชคดี โอเคเพื่อนกูพลิกตัวโง่ แล้วทำไมรถนี้เนี่ยกินนี่ก็ได้เซ็ง
เอารถนี้ไปไม่เอาไม่อร่อยไขมัน 0% เอามาให้ทำไมเนี่ยไม่เห็นหรอกไขมัน 0%นมอะไรที่ไขมัน 0%อันนั้นไม่อร่อยโอ้เศษมันวอเลย มันจะไม่มีความมันใช่ไหม มันประมาณนั้นแล้วกลิ่นมันแปลกๆด้วยไม่ชอบเลย กินแล้วมันรู้สึกแบบฝาดอ่ะไม่ดิยังไง ไม่รู้ยังไง คือมันจะรับคนรักสุขภาพอ่ะแต่พวกกูจะเอาอร่อยอ่ะดูเลยโหดเลยชอบ We are given the wavelength of a photon and are to calculate its energy ขอร้อง energy แปลว่าอะไรอ่ะ อะไรนะ ยุทธวิธีอ่ะเราเยี่ยอะไรวะ สเตรจี้ว่ะแคปซูลที่อ่านว่าอะไรสเตจี้ กลยุทธ์ แปลว่ากลยุทธ์แล้วมาเกี่ยวอะไรกับวิชาเคมีวะกลยุทธ์ วิธีนู่นวิธีนี่หรือเปล่า example 7.2 กระบวนการ 7.2 กลยุทธ์น่าจะแปลประมาณว่าวิธีอะมั้ง วิธีแหละ โหลายมือไม่สวยเลยว่ะแค่ตัดลายมือแป๊บพอคัดลายมือก็เสียเวลาแต่พอไม่คัดแล้วก็รู้สึกผิด เพื่อตัวเองกลับมาอ่านเนี่ยนะเว้ย จะมาหายกระตุกจะเล่นไม่ได้เลยอะ ลบเกมทิ้ง How are you? The herbalist can hurt us. I'm here because of the ghost. You don't look like you know a thing about ghosts. Why didn't she come herself? Why did she send someone so young instead? กลุ่มบาโลมีคนถามว่าทำไมคนที่ยิงปืนไม่แม่นทำไมไม่ฝึกยิงให้แม่นก่อนแล้วค่อยมาเล่น อะไรนะ ในกลุ่มบาโลอ่ะมีคนบอกว่าไอคนที่ยิงไม่แม่นอ่ะทำไมไม่ฝึกให้แม่นก่อนแล้วค่อยมาเล่น She was in too much pain to make the journey, but you can trust her. กูอยากจะคิดประโยคตอบกลับไปแบบเท่ๆนะว่าแบบ Get to work อะไร then. อ่ะ There's a มึ few ง things I need to know first. มึงพูดเหมือนมึงไม่พร้อมอ่ะทำไมมึงไม่ไปฝึกพูดมาก่อนว่าไอ้เหี้ยอะไรเงี้ย So ask. คำนี้มันยังไม่เท่พอ วิธีพูดคำเท่ๆนะเว้ย กูอยากแค่จบอะ ว่ะเท่ What exactly has been going on? It happens at night. Every night now an apparition comes to me and I can't get a wink of sleep. I can't take it anymore. Whose ghost is it? His name was Alois and he had a farm not far from Ledechko. A few years ago, his farmhouse burned down. I've heard that people who die such horrible deaths seldom rest in peace. อะไรนะเพื่อน Why do you think he changed the law? How am I supposed to know? ตอนนี้นะแชมเบอร์กำลังถาม We grew อี up วี่ together นะฮะว่า as children. ไม่คิดที่จะฮิวกูจริงๆหรอ Suppose that อี makes วี่ sense. ก็ตอบไปนะฮะว่ากูฮิวให้มึงหรอกเพราะกูยิงเก่งกว่ามึง Where is Alois buried? For the exorcism, I'll need flowers from his ตัวเลย grave. เหรอ He's laid to rest in the Sasau cemetery by the river. โอ้คุณไม่ได้เล่น His บาโล grave นาน is ข at นา the ดไหน foot of วะ the moon. I've been there a few times for a visit.
นานจนกูลืมไปหมดแล้วว่าดูตรงไหนคืออะไร At his grave, he came again just the same. I know everything I need to know. Then for God's sake, perform the ritual as soon as possible. Goodbye. ไม่ได้เคโอ KO ทำไมเทียนให้ดูอะไรไม่เห็นมีอะไรมาเลยเทียนตายก็ไม่ขึ้น ตัว entry size วะ ตัว entry size มีแค่7ดูโอเมนวาร์ปนะดูโอเมนวาร์ปเชดอีกคนเล่น ไอ้เทียนนั้นไม่ยิงกากูบอกแล้วเทียนข้างนายอย่าพูดอย่างนั้นเลยเพื่อน กระตุกอ่ะเดี๋ยวปิดแชร์จอก่อนดีกว่าไม่ใช่ว่ากระตุกแต่ว่าปกติก็กระตุกจังหวะนี้นะฮะบอกเลย เฮ้ยเห็นอะไรอ่ะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้น ไม่รู้ครับ เก็บ4อ่ะแม่งยืนเขาแบบซ้อนลายกันแล้วก็ตายพร้อมกัน หน้านี้ ทีมโคตรโหด มหัศจรรย์เดี๋ยวฟินิกนี่ทีมตรงข้ามใช่ไหมทั้ง A และ B พวกเราให้เวฟเลนส์เป็นความกว้างของคลื่นของโฟตอนและถามเกี่ยวกับ energy ask for energy to calculate this energy นะครับ reference of photon และถามที่หาพลังงานพวกเราต้องใช้ equation ว่าอะไรวะแปลว่าสมการ 7.3 เพื่อที่จะคิดพลังงานสมการหมายถึงข้างหน้านี่เหรอเดี๋ยวไม่ใช่ละอยู่สมการ 7.3 to calculate the energy Planck constant แปลว่าอะไรนะถาวรป่ะ ถาวรเหรอ ไม่แน่ใจหรือเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรือเปล่ากูรู้มาจากเขียนโค้ดอะและคงที่ค่าคงที่ของค่า h คือค่าคงที่ของแพงลืมแพง constant ก็คือค่า h นะฮะท่านผู้ชม is given in the text and also on the back inside cover แปลว่าอะไรวะเนี่ย given in the text and also on the back inside cover ค่าคงที่ของแท้ง is given ถูกให้จะได้รับนี่ว่ะคีมันแปลว่าได้รับนี่ว่ะไม่ใช่ให้ค่าคงที่ของ constant จะได้รับในข้อความและ also on the back inside cover back inside cover ข้างหลังข้างในปกบนข้างหลังข้างในปกข้างในจากสมการนะฮะจากสม
การที่ 7.3 กูแบบยังชอบเลยทั้งทีมตัวเองทั้งทีมของข้างชอบสโมกปิดทางเลยเพราะว่าเล่นแบบโปรเฟชชั่นอลไงกับเพื่อนไหนดูดิมีอะไรใหม่บ้างเท่จัดว่ะไม่ชอบอินเทอร์เฟซใหม่ของวาโลจังเพื่อนทำออกมาอย่างดีเลยจะเล่นเหรอจะเล่นปะ เอาใหม่เรากดเล่นๆเฉยๆมาด้วยพาร์ทซีซั่นนี้น่าเติมปะก็โอเคนะคิดว่าเขาก็เพิ่งเติมไปเมื่อหลายวันอยากได้ แต่มันก็ต้องแลกมากับความรับผิดชอบในการเล่นเกมแต่กูไม่มีเวลาเล่นวาโลเลยเนี่ยก็ไม่ต้องซื้ออยากรวยเราพอรู้แล้วทำไมเราเล่นเกมอีกเกมยิงง่ายเพราะไม่มีสกินคอมเรากากอะเกมซื้อใหม่เพื่อนมีเกมตัวใหม่เพิ่งออกพอดีThis is energy of a single photon with 5.00 คูณ 10 กำลัง 4 นาโนเมตร 10 กำลัง 4 นาโนเมตร Wave range Maria, get out of here or I'll call the guards on you. โอ้แม่งไปทำอะไรกันตรงนี้วะ Following the same procedure ขอร้องตับอะไรวะเนี่ย You there! Stop! Surrender! You've committed a crime and... Who the hell do you think you are? Didn't I tell you you've no business here? Well, you won't forget this. Damn it. All right. Do something! My God! Over there! แปลว่าขั้นตอนเดียวกันกับ A พวกเราสามารถแสดงซึ่งพลังงานของโฟตอนซึ่งมีความยาวคลื่นของ5คูณ 10 กำลังลบ 2 นาโนเมตรคือ 3.98 คูณ 10 กำลังลบ 15 จูลเพราะว่าพลังงานของโฟตอนเพิ่มขึ้นกับลดลง with decreasing decrease แปลว่า increase เพิ่ม decrease ลงใช่ไหมเพิ่มกับเพิ่มกับลด wave length เนี่ยนะอย่างอ๋อเพิ่มด้วยความยาวคลื่นที่ลดลงน่าจะประมาณแบบนี้แล้วมั้งพวกมึงไอ้สัตว์เอ็นอะ อะไรเหรอ ฮัลโหลว่าไงเชนไม่รู้ครับ ไม่จะเล่นยังไง5 คนถึงเดี๋ยวเราก็ได้แครี่กับตีก้ามาอีกไม่เอาแล้วมึง ก็ไปเรียกมาสิ วันนี้มีใครไม่เทียบอ่ะ ใช่วันนี้มีเชนเป็นชิปแล้วก็จะมีอาทิตย์หน้า วันนี้มีอีกเหรอ หน้าเสาร์อาทิตย์อีกรอบใช่มีเสาร์อาทิตย์แล้วก็อาทิตย์หน้าเสาร์อาทิตย์อีกรอบ จริงเหรอ แล้วก็กูนึกว่าหมดแล้วเลย กูถึงมาดูตัวกันนี่ไงกูไม่พูดถึงเคหรอกไม่นี่ก็ปกติคือแบบกูเข้าใจว่าเฮียจะนอนแต่มันนอนไม่ได้ว่ะไอ้เหี้ยไปเที่ยงนะ มึงปล่อยเชนพักผ่อนบ้างก็ได้มั้งเชนป่วยอยู่ มันบอกมันเริ่มเดี๋ยวคุยกับมันอยู่มั้งถามก่อนไม่ได้จริงๆก็ค่อยเดี๋ยวกูถามเอง
พูดไม่ต้องบอกนะมึงถามเองถ้าพูดดูมันก็แบบถามไปมันดูเที่ยได้จริงนะวะดูคนหน้าอย่างเงี้ย Can't sleep here. Be gone right now. What do you think you're doing, sleeping in someone else's bed? Get the hell out, or I'll pull a guard. เปลี่ยนเชี่ยลืมเปลี่ยนภาษาเชี่ยเปลี่ยนเชี่ยไหวตื่นWho do you think you are? Go and sleep somewhere else. โอ้ยมึงกูยังไม่ได้จะกินกระสือเลยว่ะมึงคิดว่าจะทันปะ ไม่รู้ว่าเขาได้ไปแล้ว กูไม่ได้ รู้แต่ว่าเกมนี้ยากมาก ของเขาวิชา 2D ดีไซน์ก็ยากเหมือนกัน ไม่ได้ยากที่วิชายากที่ครูทำให้มันยากเลยไอ้พวกมึงดูไซเบอร์พัง2077ยังที่มันเป็นอนิเมะอันนี้พวกพี่เล่นบนไลน์หรือเล่นบอลผมยังเรื่องนี้ไม่รู้เหมือนกันเห็นมันเป็นอันดับ1 Netflix เลยนะเว้ยว่ากี่โมงวะเพื่อนกี่โมงวะเราเล่นตอนกี่โมงไม่รู้อะขอจบตานี้กันเนี่ยกดไป4 คนเปิดแล้วดินี่เปิดแล้วไม่เปิดแล้วเราได้เปิดแล้วไปหาคุณชายเชนเจ้ายังไงเจ้าขอเสื้อมึงจะยังไงบักหำเชนได้มาก็ผู้ผาไหมมึงหรือว่าจะหาคนอื่นนี่มาผู้ผาสไตล์การเล่นไม่ค่อยเข้ากับทีมเราเท่าไหร่เคเลยดีสุดกูบอกถ้าเชนไม่มาบอกถ้าเชนไม่มาอย่างน้อยก็หาสักคนหนึ่งที่มันคุยกับเรารู้เรื่องอ่ะไอ้ที่อ่ะผู้ผาไม่รู้ดิแต่ผู้ผามันเล่นไม่ค่อยเข้าถูกไหมนะไม่อะไรเล่น3 คนดีกว่าพอดีหลังจากนี้เราเพื่อนเราแยกทำงาน3 คนที่อะไรมึงต้องมาเว้ยกูต้องทำงานส่งถึงกี่โมงไม่มีกำหนดตอนนี้สตาร์ก่อนได้ไหมเพื่อนสตาร์ก่อนได้ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวรอไม่น่าหวังไม่เลยเหรอไม่สักนิดแม้แต่นิดเดียวต้องบอกให้เวลาเรา30 นาทีเล่นเกมที่จบแล้วก็มาสักแต่บอกตอนไหนกี่โมงตอน3 ทุ่ม3 ทุ่มเลยเหรอเพื่อนเอาเฟริโอเดี๋ยวงั้นเอาไงพวกก็เดี๋ยวทำงานเสร็จไม่รู้จะได้เล่นหรือเปล่าI'd like to discuss the price. Well, satisfied? Less. No deal then.
เอาล่ะพรุ่งนี้จะได้กี่โมง กี่โมงก็ได้ ฮะ กี่โมงก็ได้ Do you want to get me in trouble? ไม่รู้ว่าเราจะทำงานถึงกี่โมง กูรู้ว่าใช่มึงแต่เขาบอกมึงตอนไหนว่าเล่น30 นาทีให้เวลา30 นาที หาย ก็ ดี นี้ ได้ เหลือกี่นาทีวะเหลือ10 นาทีอะ มันดูโหดร้ายจังวะมึง ก็เพื่อนไม่ค่อยสนิทอะถ้าทำแบบให้มันปลอดภัยก็จริง ไปฆ่าคอแล้วก็ด่าไอเวนเป็นควายอะไร แต่ก็ไม่มีคนรับกูพวกงานกลุ่มอย่างเงี้ย ยังไม่ดูแซดบอยยังวะมึงดูแซดบอยยังวะเพื่อน ก็ไม่ขนาดนั้น I'd like to discuss them. Sure, why not? อ่ะแล้วคนที่สนิทไปไหนหมดวะอย่าบอก We ว่า agreed? เลิกลากันไปแล้ว That's too much. ไม่นะคนที่สนิทไม่ได้เรียนเสกเดียวกันเลยส่วนคนที่สนิทอีกกลุ่มหนึงก็ ไม่ได้สนิทขนาดนั้น ไอ้เพื่อนสนิทอีกกลุ่มหนึงก็ไม่ได้สนิทขนาดนั้น ไอ้นี่โชคร้ายยังวะ เพื่อนมหาลัยก็อย่างนี้แหละ เพื่อนมัธยมรู้สึกสนิทและผูกพันกันกว่าเยอะ แล้วถ้าเกิดมหา